we mwega mwirori wa Kikuyu Diaspora Television jitagwo Jeremy Jamaris na ndiko mukawaini munene wa Lemax Suit Apartment mukawa mwega wihotanire guku bururi-ini wa Kenya nigwiraga ati riria wi guku Kenya no uke mukawaini wi na family yaku na wiigwe wi secured na wiigwe ona tawi America. Otherwise muthenya wa muthe mukeni muno ni tondu ndina madam mwe witagwo Soni Gitonga uria uvunjite record thini wa bururi wa Kenya ona nja wa Kenya ni kurugama na young adults Ado ethina no ekora bururi-ini wa America twina thina mwingi muno wa young adults ukigwa ni mareyuraga ukigwa ngeni maranyua fagi maria nini tutekumenya kiria kiratuma meke maundu macio na riu Sonire ni umiritie ni tondu wa mathina maria ageire e munini akauga ati ni ekwenda kurugama na young adults nigetha ugikorwo mwana waku ndena mundu angi ririra hihi kana arie nake amumenye muno makiria Soni Gitonga ni kiari haha getwana nina akaniga tumenye undu uyu awikaga atia arutaga atia na tungihota kunyitanira nake atia nigetha ciana citu ihote kugacira muturire-ini. Soni, yes. How are you? Bwana asifiwe sana. Amen. Hey, nashukuru sana kukuona. Hata mimi nashukuru sana. Unajua tuliongea tukasema tutaonana and finally we are here. And we thank God. One thing about you is that I've seen you everywhere doing this. Why? It first began with, I always say that trouble and pain introduced me to my life purpose. True. Because it began when my parents died. My first parent died when I was 14 years. That was my father. Then my mother followed when I was 18 years. And they both died of HIV and AIDS. Oh no. So when my mom died, I started looking for people to support me as a young adult orphan. Right. But then the first stigma was being an AIDS orphan, which was really hard. 1996, I know. AIDS was really stigmatized. True. And then in 2001, when my mother died, again, now people started saying, you're not an orphan, you're 18, you're old enough. Then I kept asking, am I old enough not to have someone to love me, not to have someone, a father to protect me? Then I realized that this age group of young adult orphans are not taken care of. Because someone says, this is not a child, so there's something that they do not need. So I started fighting for that age group. So I became a bit radical. Then I started writing about my story. And I wrote my first book, Can Scars Become Stars? Which is now the story of my life. Then as I was writing Can Scars Become Stars, fresh pain, I started experiencing fresh pain. I started like mourning my mother again, mourning my father again. Then I realized someone else is going through whatever I am going through. And I decided to call in a few orphans like me, young adults. So I would go from school to school, from organization to organization. I would go to school assemblies and speak. And I started getting a following of young adult orphans. Then we had our first meeting on 27th July in 2009. That was the very first meeting we had. And the orphans present were 21. And the stories that were there, so many had dropped out of school, become prostitutes. Some had started drugs. Some had dropped out of school for many years because it almost meant like the death of a parent is death to your education. So there, at first I thought it was going to be a support group, like we just meet and share our issues and then we go. But seeing how many young people hadn't gone to secondary school, then now we took it to the next level and started looking for people now to help them go to school. And I must say that I think that my greatest success story is one boy who joined secondary at 21 years. He was washing toilets. So I told him, just come, go back to school at 21. He went through secondary school. He graduated this year. In December, he graduated with a BA in economics and psychology. And if we had not taken care of him, if we had not looked at this young adult orphan as one who has needs, then he would have ended up washing toilets. So I've taken so many through school. Over 100. We've given a lot emotional support, over thousands. And we normally use a program called Finding Your Path to empower them, to just show them that you can use your tools. My mother didn't leave me any money. My father didn't leave me any money. But the legacy I always say they left was God, the God they left to us. Then the values they left. So what helped me is God, then finding myself. So I love to empower young people to find themselves, so that even if your mother is not there, your father is not there, you know you have God and then you find yourself. Because I love to say that if your parents have died, it means that they finished their work. So it's up to me to pick up my baton
and move on and do the work that I'm supposed to do. Wow, and let me ask this, Yeah. Wakati wazazi wako walikufa mlikuwa sasa wangapi ama ni wewe peke yako? Hapana, siko peke yangu. Tuko watu wanne. Wanne. Yeah. Na wewe ni wangapi? Mimi ni watatu. Lakini tumefatana kwa sababu mimi nimezaliwa 1982. Dadangu mkubwa amezaliwa 1979, so we are 79, 80, 82, alafu tulikuwa na mtoto mdogo wa 89. Okay. And we are all girls. So we were left 4 of us. Wow. Yeah. Na mbona sasa wewe ulianza hii maneno? What about others? Hawakuwa na feel the same way with you? Kwa sababu kila mtu ako na njia yake. Na mimi nilikuwa nalia sana. Hiyo kitu ilinieka uchungu mwingi sana. Right. Lakini leo ninaelewa, nilipitia huo uchungu ndio niweze kuelewa watu wengine. Maybe the rest waliweza ku let go in their own ways. Yes. Kila mtu aliweza kucope. Unajua when it comes to grief, right, kila mtu huwa ana deal nayo in different ways. Yes, true. Mnaweza lose the same person but everyone grieves differently. Sasa mimi grief yangu ilinipeleka kwanza kusaidia watu wengine watoke kwa grief yao, na ndio nikasaidika hata mimi. Sikuwa hata nimefanya counseling. Lakini wakati niliona watu wanakuja nikaanza kusikia mzigo imekuwa mzito sana. Right. Nikajipeleka shule nikafanya higher diploma. Then nikaendelea nikaona hapana, hii haitoshi. Nikaenda nikafanya degree in counseling. Right. Kwa hivyo hiyo mzigo ilikuwa kubwa sana kwangu, na nikaona the only way kuiachilia ni nikichukua watu wengine nisaidie ama niongee na watu wengine, then over time nikaona imeenda ikiisha tu. Wow. Yeah. Being a young girl or a young lady starting doing something like that, going to schools, you needed funds, right? Yeah. Did you go to somewhere na ukawaambia watu nataka kufanya hivi wakakusponsor, ama ulienda tu hivyo ukasema kile kitatokea? Ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu first of all tuliregister kama non-governmental organization. Na kwanza kutafuta funding ilikuwa ngumu kwa sababu kila mtu anauliza umeshawahi kufandiwa tena? Unasema sijawahi kufandiwa tena. Kwa hivyo kama hujawahi kufandiwa tena unasema hatuwezi tukakufund because you have never been funded before. So getting that first person to start funding you like in a big way was hard. So nilikuwa nafanya what I was able to do. Nilienda kwa government offices, nilienda kwa kama chief, kwa councillors, kwa MP, nikapata bursaries. Kwa hivyo watoto wangu wa kwanza walianza kusoma na bursaries. Alafu nikaenda kwa some organizations, nikakuwa very persistent. So organizations zingine zinanichukulia watoto kama watatu. Right. The unfortunate thing is hakuna mtu atachukua mtoto wako na malize na miaka 4 ya shule. Unachukuliwa 1 year, unadropiwa. The next day unaambiwa this time we don't have funding, so hatutapeleka watoto wako shule. Unadropiwa. And you see, for me that's what I went through. Shule, my secondary school, nilisomeshwa na watu watatu. Nachukuliwa mtu ananisomesha 1 year kwa sababu dada akikufa nilikuwa naingia form 1. Okay. Na sio mama alikuwa ni mgonjwa. Yes. Nilikuwa nachukuliwa na dropiwa, Kwa hivyo nilikuwa na that burden. Right. Na nikaelewa hata mimi kusomeshwa na watu wengi shule nilikuwa nafanya hivyo. That happened ndio nielewe. Right. So nilikuwa na push sana mtu, namwambia pana, huwezi ukaachilia mtoto kwa sababu hata wewe mtoto wako huwezi msomesha mwaka mmoja alafu the next year unamwachilia. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu sana. Of course kwenda mashule nilikuwa naenda tu mimi mwenyewe. Nimejifund for many years. Wow. Yeah. Na sasa vitabu vyangu pia they were helping me, like I would sell my books and they would give me money. So currently you only concentrate with the orphans? I have been concentrating with focusing on orphans for the last 11 years. Right. But vile niliona nimefundisha orphans kama nikifundisha about gifts, about talents, about emotional intelligence, about coping with vitu mingi za maisha. Nikaona our orphans hata nikienda mashule zao naambiwa how come these kids lead in their schools? They became leaders. They became like hakuna mtu wako kuwa na cheo shuleni na kama hana cheo utapata tu amepata award ya being responsible for just being something. Nikaona if these kids who don't have parents nimewapatia hizi tools, nimewa-empower na knowing themselves, managing themselves, believing in themselves, and they can now win themselves.
kama nimefanya hivyo na orphans, what about the other young people? Actually niko na kitabu kingine I should have carried. Niko na a 4th book inaitwa Finding Your Path. Hiyo ndio manual huwa natumia sasa kwa young adults wengine. Si kwa orphans peke yake. Nikaona kama orphans wanaweza tumia hizi tools na hao ni wanyonge na iwasaidie vile ambavyo inawasaidia. What about other young adult orphans? What about other young adults? So the same tools nikazi translate kwa kitabu na nikatengeneza workbook inaitwa Finding Your Path. Sasa kusaidia watu wajijue, young people wajijue. Na nimeona ikisaidia watu wengi sana. So far now sasa hizi umesaidia watu kama wangapi orphans? The orphans over 1,000. Wow. Over 1,000. They're still under you ama sasa sababu wanakujanga wakipita. Ukimaliza form 4 unamaliza shule unapita sasa sasa huwa nasema wananiita mom tukianza. Then kuna sasa wale tumekuwa ni kama sasa sisters wameolewa tuko na wako na it's been this is the 11th year, the 12th year. So it's been many years. Sasa nimeona watoto wakikuwa wakubwa, wanapita, au wenyewe sasa wanarudi wanaanza ku give back to the foundation. Yeah. So you don't have a center somewhere? We don't have a center. But we have a place where we meet in Buruburu every first Sunday of the month. Huwa tunakutana every first Sunday of the month. Lakini sasa kila mtu anakaa kwao na guardians. Alafu sasa tunakusanyika, then we now tunawasaidia from their places. Right now maybe we have an orphan somewhere who is watching us. Na sasa akisikia Sony anafanya kazi hiyo ya kusaidia orphans, watakupigia simu. Sana wanafanyanga hivyo sana. So unagojea hizo? Ama kuna zile specification lazima mtu awe ABCD? Hapana, so long as hauna mama na baba. I mean that's the only criteria. Hauna mama na baba. Yeah. Na si lazima ukuwe na shida. Hata kama wewe ni orphan na wewe ni na uko tu sawa, you can come and mentor others. You can come na wewe ndio the one giving others hope and inspiration. Yeah. Wow, that's amazing. Now, let's talk about your books because I can see you have a couple of books there. Yeah. Hebu tuambie. This is my first book. Right. Inaitwa Can Scars Become Stars. Nasemanga this is the mother to the organization. Juu hii ndio ilizaa Scars to Stars Foundation. Na hii ni my story. Na niko na my dad mbele na my mom nyuma. Then niko na imekuwa healing balm to so many. Nimeuza thousands of copies. Wow. Na Jeremy kitabu inakaa kubwa lakini ukianza kusoma hautaiweka chini. Yeah, it's a really good book. It's my best book. Then nikaandika kitabu cha pili kinaitwa I Blame Myself. I Blame Myself niliandika after post election violence. Kwa sababu nilikuwa najilaumu kwa mambo mengi ambayo sikuweza kufanya. Na nikaambia kila mtu take responsibility of things gone wrong in your country. Wacha ku point fingers useme serikali the government didn't do or did this. Because I said everybody in one way or another has instigated tribalism. Because wakati mimi ninasema sitaandika Mkamba, nataka niandike house girl Mkikuyu, nataka kazini in my workplace niandike mtu Mkikuyu. So nikasema kila mtu ako na jukumu, there's a role everybody has played kwa kuleta violence. Then ile kitu pia ilifanya niandike hiyo kitabu ni kwa sababu when I did my book, nilikuwa nimeandika a chapter, nimeandika Stop and Pray for Peace in Kenya. But nikatoa hiyo chapter, na kitabu yangu ilitokea 2005. So nikatoa hiyo chapter na nilikuwa nimeandika story ya vile ambavyo nilikuwa Eldoret wakati wa 1993. Niliona watu wakiuliwa, niliona I was there during the violence ilikuanga burnt forest. Tulikuwa tumeenda tu kutembea, then the war ikabreak kama niko huko. So hiyo kitu ilikuwa inanishika sana. So hata wakati wa post election violence I could not even watch the news. I had to go for counseling. Juu ilinikumbusha zile vitu ambazo niliona nikiwa mtoto mchanga. Yeah. So that's why I wrote this book, I Blame Myself. Then this is my latest book. Actually these are my first copies. Inaitwa Close That Door. Tunadeal na so much unforgiveness. Watu wamekuwa hurt, wanapitia mambo mengi sana. Na nimekuja kujua offense is one thing that has caused a lot of people to lose their focus, to lose their lives. Because hata research inasema watu wengi wanakufa na cancer because of bitterness. There's a research on that. Because kuna acid inakuwa produced in your body inakufanya ukue very immune yako ikue you mean to become easily susceptible to diseases. So wakati umeka machungu kwa roho, wakati unakataa kusamehea watu wengine,
unajiletea ugonjwa, unajiletea hata wewe na Mungu relationship yako it can never be good. So ninafanya kitabu inaitwa Close That Door. Ninasema kuna very many open doors. Wewe unaomba, maisha yako unaenda round circles, unashindwa mbona maisha yangu yaendelee, lakini kuna door that iko open na Bible inasema if you give that do not give the devil a foothold. Ukimpea mwanya anaingia. Kwa hivyo nimeandika kitabu nasema Close That Door. Na nimeelezea doors ni gani. Kuna doors mingi sana. Vitu zilikufanyikia ukiwa mtoto, umezibeba, traumas, maybe experience divorce, maybe experience heartbreaks and all that. So usipoponya hii heartbreak, if you don't deal with it and if you don't heal, the chances of you getting into another relationship that is going to bring that heartbreak are very high. Sasa nikiongea kama counselor, na bado nikiongea from a spiritual point of view, there are doors that must be closed if your life is going to progress. Sasa ninafanya training, ninafanya 4-week training, like once a week. Yeah, inaitwa inner healing, closing doors and identifying which doors that one is supposed to. Unaifanya training kwa online ama? Nafanya trainings, nafanya physical every Friday for 3 Fridays and then 1 whole day. Na zimekuwa very very powerful. Zimekuwa very very powerful. Sasa mtu tuseme ako America, ako Germany, ako Canada, na wewe ni mtu wa kutembea sana. Hizi vitabu anaweza pata wapi? Anaweza akaorder. Anaweza akatuandikia, niko na website www.sonnygitonga.com. Anaweza kaandika hapo, na pia kuna website ya Scars to Stars, www.scars2 numerical scars2stars.com. Akiorder tunaweza tukapata, na pia naweza nikampelekea. Oh wow, that's true. Na najua unakuja nikampelekea, ninakuja mimi. Yeah, na sasa kuna swali lingine. Maybe we have those guys ambao walilose wazazi wao, and now they are grown up, they are big men and women, and probably they want to join you in helping other orphans. So how do they go about that? Actually, we in Scars to Stars tumeanza group inaitwa Global Star Movement, because we want to bring people globally. Ndio niko nasema hata kama wewe uko na uwezo, unasema kama mimi ninasaidia watu wengine kwa sababu nilipitia mambo kama hayo. Kwa hivyo mimi ni rahisi kuelewa. Kwa hivyo kama ungetaka kukua part of Global Star Movement, karibu. Pia unaweza ukaandika kwa our website, then you become a part of Global Star Movement. Then tusaidie orphans Kenya, tusaidie orphans globally. Ndio tunaona wameenda shule, wamekuwa watu tumechange jina ya orphans na tuna change face ya orphans. Wakati nilisikia mimi nimekuwa orphan, the first thing nilistuka ni kwa sababu nilifikiria orphan, nilikuwa naogopa sana kuitwa orphan. Juu nikifikiria orphan nilikuwa nimeona kwa TV. Orphans ni wachafu, orphans wako na makamasi, wako na nguo zimeraruka. So I used to fear being called an orphan. An orphan nilikuwa najua haizi akaongea vile mimi ninaongea. Hajui hata kujiexpress, haizi akajipaka lipstick. Haizi, kwa hivyo kulikuwa na hiyo face ya orphan ilikuwa imepatianwa. Now that is one thing that really hurts me, that when people go out even looking for funding, you want to go and take photos ambazo ni very ugly. Na niko na hiyo clip Jeremy ya face of orphan. Pengine nitakupatia utaweka tu uoneshe this is the face of an orphan. Wale orphans tuko nao kwa Scars to Stars, tunataka kuoneshana a good face. Si face mbaya ndio mtu anatafuta msaada nayo, so that tutoe hiyo stigma. Kwa sababu nikienda niseme ati mimi ni orphan, orphan kwanza ilikuwa ukishasema mimi ni orphan, it puts someone off. Mtu anasema oh beggar, oh maskini, but this is the face of an orphan. This one. Amazing. Amazing. You are doing a great job. Thank you. And I'm saying we're gonna support you. Thank you. And I believe we have a lot of people in diaspora who actually will, or they are willing to help in this kind of stuff. Now because we have you and you are very ready and you have been in this thing for 11 years. I think this is the right way. This is the right channel to support Sonny Gitonga. And actually, unakuja America pande gani? Ninakuja Kentucky. Ninakuja Kentucky conference ya orphans. Itakuwa 4 days. Niliitwa mara ya kwanza last year, nikakuja Texas. Nikazungumza. It was an American, uliniona it was so nikazungumza about aging out. Kwa hivyo ninashukuru Mungu ati hata nimeweza kuitwa
hata nchi ya mbali kuzungumza about ile kitu kwa sababu before nikianza kusema ati nashughulikia young adult orphans nilipata pingamizi mingi sana. Mtu akasema au ni orphans wakubwa au si watoto. But sasa ninafurahi kwa sababu nimekuwa recognized. Hata nimepata several awards on the same. Kwa hivyo ni vizuri kungangana ile kitu ile what you believe in. Ni vizuri kufuatilia na kufuatilia the conviction of your heart and what God puts in you. Now what about our own Kenyans? Wanakuchukuaje? Sababu kama unakuja Kentucky labda unaenda kwa wazungu. Wakikuyu wetu na Waswahili wetu na Wajaluo wetu wenye wako America. Wakati nilikuja Texas, nilipata a few Kenyans. Then nikapata tena a few Kenyans in Seattle. Seattle. I know, Seattle. Seattle. Nikapata a few Kenyans in Seattle. So nilitoka Texas nikaenda Seattle. Right. Yeah. So this time around ukitoka Kentucky, you are ready to go around. Kentucky si mtu tu aniambie kuja huko. Tutaenda Boston. Atakuja Boston. Karemi Momboi. We have a pastor there by the name Mr. Pastor Karemi. He's in Boston. Let's Sonny come there because I know she can do something ambayo itasaidia watu wetu sana. Because even in diaspora we still have orphans. I know. Young adults who are orphans and they still need somebody who can tell them, yes, you can make it. Jeremy, this time nikienda America, ningetaka kufanya hii program sana. Ningetaka tu kukusanya a few people tufanye nao in a healing. Na nikusanye a few youth. I've done the same in London. Right. A few youths tufanye finding your path. Then utaniambia matokeo. I'm going to give you a guy by the name Nixon. Yes. He actually in Boston. He deals with the young adults. And when you get there, utasaidiana sana. Anyway, tupe namba yako in case somebody want to get in touch with you. Namba yangu ni niseme +254 +254 722 4094. Again? +254 722 4094. Wow, it's a very easy number. Actually, you can see it down here on the screen. Yeah. Tafadhali get in touch with Sony. Let's buy her books. Are they in Amazon? No, but this one is going to be in Amazon like in the next few weeks. Okay. Yeah. Please let us support her because she has a very good thing she's doing here in Kenya. Na sisi tunakuambia baraka za Mungu. And see you in America. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you very much. God bless you. Jitagwo Jeremy Jamaris etagwo Sony igitongana no igwate ni mundu werutire na njira ya mwanya muno gukorwa agiteithia young adults either ni orphans kana hi andu makwite ngoro and she can give them hope and tell them yes an orphan can still make it. God bless you. Namba yako ni 205-720-4397. Ama uende kwenye Facebook Jeremy Jamaris MC.